Hello and welcome to the German for Beginners class lesson 28. In this lesson, you will learn the most important vocabularies and phrases to the topic romance and love. Let's start with the first question, asking someone out. Are you free tomorrow evening? In German, we would say, Hast du morgen Abend Zeit? Hast du morgen Abend Zeit? Morgen Abend can be translated as tomorrow evening and Zeit is time. Hast du morgen Abend Zeit? The second question or phrase is I would like to invite you to dinner. Ich möchte dich gerne zum Abendessen einladen. Ich möchte dich gerne zum Abendessen einladen. Ich möchte dich gerne can be translated as I would like to. Abendessen is dinner and einladen is to invite. Ich möchte dich gerne zum Abendessen einladen. The next phrase is you look pretty or you look beautiful. To a woman you would say Du siehst hübsch aus or Du siehst schön aus. Here we have the verb aussehen, to look. You look pretty, du siehst hübsch aus. You look beautiful, du siehst schön aus. To a man you would rather say you look handsome or you look good. In German we would say Du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Also here we have the verb to look, aussehen. Du siehst gut aus. Let's continue with question number 3. Can you tell me more about you? Kannst du mir mehr über dich erzählen? Kannst du mir mehr über dich erzählen? Here we have a new vocabulary, mehr, which can be translated as more, über dich, about you, and erzählen is to tell. Can you tell me more about you? Kannst du mir mehr über dich erzählen? Question 4. Are you single? Bist du Single? Bist du Single? You can also ask, do you have a boyfriend or do you have a girlfriend? Hast du einen Freund? Hast du eine Freundin? Do you have a boyfriend? Hast du einen Freund? Do you have a girlfriend? Hast du eine Freundin? Let's continue with question number 5. Can I have your phone number or can I have your number? Darf ich deine Telefonnummer haben? Darf ich deine Nummer haben? Phone number can be translated as Telefonnummer and haben is to have. Darf ich deine Telefonnummer haben or darf ich deine Nummer haben? And the next question is question number 6. Would you like to go for a walk? Möchtest du spazieren gehen? Möchtest du spazieren gehen? Would you like can be translated as möchtest du and to go for a walk is spazieren gehen. Möchtest du spazieren gehen? If you like someone, you would say ich mag dich. Ich mag dich. Here we have the verb to like, mögen. And if you want to say I love you, then you would say ich liebe dich. Ich liebe dich. Here we have the verb to love, lieben. Ich mag dich, mögen. Ich liebe dich, lieben. Let's have a closer look at the verb to like, mögen, which is irregular. I like, ich mag. You like, du magst. He, she, it likes. Er, sie, es mag. Ich mag, du magst. Er, sie, es mag. We like, wir mögen. You like, ihr mögt. And they like, sie mögen. Wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Let's continue with the vocabulary adorable or charming. In German, charmant. Charmant. He or she is really adorable or charming. In German,
ist wirklich charmant. Or, sie ist wirklich charmant. Wirklich can be translated as really. Ist wirklich charmant. Sie ist wirklich charmant. The next word is happy. Glücklich. Glücklich. You make me so happy in German is du machst mich so glücklich. Du machst mich so glücklich. The next vocabulary is to kiss. Küssen. Küssen. Kiss me. Küss mich. Küss mich. Let's continue with to live. Leben. Leben. I can't live without you. In German we would say ich kann nicht ohne dich leben. Ich kann nicht ohne dich leben. Here we have the word ohne, which can be translated as without. Ich kann nicht ohne dich leben. The next word is love. Die Liebe. Die Liebe. And the sentence is he is the love of my life or she is the love of my life. Ist die Liebe meines Lebens. Sie ist die Liebe meines Lebens. Let's continue with to be in love. Verliebt sein. Verliebt sein. I'm in love. Ich bin verliebt. Ich bin verliebt. The next word is to fall in love. Sich verlieben. Sich verlieben. For example, he fell in love with her. Hat sich in sie verliebt. Hat sich in sie verliebt. And she fell in love with him. Sie hat sich in ihn verliebt. Sie hat sich in ihn verliebt. And the next vocabulary is to miss. Here we have two words, vermissen, vermissen or fehlen, fehlen. I miss you. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Or du fehlst mir. Du fehlst mir. Ich vermisse dich. Du fehlst mir. This was lesson 28 with the most important vocabularies and phrases to the topic romance and love. I will see you in the next lesson where you will learn about holidays and wishes.